Hello everyone. Este es el clúster número 3 de sostenibilidad y cambio climático. Todo esto comenzó, todos estos eventos de Erasmus Mundus LATAM Talks iniciaron con un video que yo hice hace mucho tiempo, ya hace como 4 años. Para quienes no me conocen, yo soy Viviana Rojas, soy fundadora de la comunidad de Erasmus Mundus LATAM. Esta comunidad inició en el 2020 justamente con ese video que lo presenté, lo subí a YouTube de parte de mi experiencia Erasmus Mundus como algo muy espontáneo, algo que me nació mucho desde la curiosidad y de las ganas de compartir, y eso ha evolucionado bastante en lo que es ahora, ¿no? Hoy ya somos una comunidad que está compuesta por más de 130.000 personas de 59 países, y bueno, en estos 4 años que ya han pasado, hemos beneficiado a cientos de becarios Erasmus Mundus de habla hispana. Siempre nos escriben becarios Erasmus Mundus, incluso personas que yo no conozco, a decirme, Vi, gracias a tus videos, pude tener una postulación mucho menos estresante, tuve los tips precisos para poder hacer mi carta, así que nos da mucho gusto haber poder impactado de esa forma en tantas personas talentosas de Latinoamérica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, estamos en la PUC, en Lima, en la Universidad Católica. Este año, fue un evento presencial que tuvimos en la comunidad. Todavía no he posteado las fotos, pero ya vienen, no ha sido por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Y aquí en la imagen de la derecha estamos en un evento de despedida de los ganadores de becas Erasmus Mundus Peruanos 2024 en la sede de la Unión Europea en Perú, ¿no? Igual, cada vez que voy a esos eventos yo me llevo la sorpresa de que becarios que se están yendo ya a Europa, que no conozco, se acercan y me dicen, Vivi, gracias porque el contenido que tienes en YouTube, el contenido de academia ha sido trascendental para la aplicación, ¿no? Así que eso está para esto, estos espacios están generados justamente para eso, para facilitar ese proceso. Fue así como he decidido crear esta comunidad, ¿no? Yo también estuve en los zapatos de muchos de ustedes que están ahorita presentes y también en los zapatos en los que estuvieron las personas que ya estudiaron o que están estudiando los programas, ¿no? Que somos personas, hemos sido postulantes y estudiantes con mucho potencial de ganar una beca, pero que a veces por falta de información o preparación, por A o B, se truncó el objetivo, tuvimos que demorarnos, tuvimos que equivocarnos. Entonces, justamente esos espacios son para poder saltarnos esa parte del aprendizaje, ¿no? Para eso también nació la Academia de Becas que tengo, de personalonly.pe, que justamente apunta a eso, ¿no? A cambiar esa narrativa para apoyar a la diseminación de esta información de las becas, para apoyar a las personas a construir un perfil competitivo desde cero, porque hay personas que de repente, no sé cuáles son las historias de todos los que están acá, pero por ejemplo en mi historia personal, yo no vine de una familia de académicos, soy casi primera generación que fue a la universidad, y cuando tú eres como de las pioneras en tu familia que está haciendo eso, de los pioneros en tu familia que está haciendo este crecimiento profesional, necesitas tener esas redes de apoyo, ¿no? Para ver quiénes te pueden guiar y quienes pueden mejor orientar tus acciones y tu percepción para que tengas éxito, ¿no? Obviamente requiere un nivel de compromiso grandísimo, pero para los que estén así de comprometidos ya saben que esta academia es un lugar seguro, ¿vale? Así que sin más, vamos a dar el inicio a nuestra tercera charla de Erasmus Mundus LATAM Talks. Tenemos a 3 super programas este día. Tenemos primero a Groundwatch, después tendremos a SINREM y después tendremos a MESPON. La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Cada programa va a tener 20 minutos entre coordinadores y estudiantes para hablar de tips del programa y también experiencias de los estudiantes. Y luego tendremos un espacio para preguntas. Si por A o B la presentación de los programas se extiende un poco más de 20 minutos porque de repente tenemos varios estudiantes que quieren compartir sus experiencias, vamos a dejar las preguntas para el final, pero yo les recomiendo que como tenemos un chat bastante activo, conforme tengan preguntas para los asistentes, conforme tengan preguntas pueden ir poniéndolas en el chat y como somos varias personas y son varias personas de los programas que están acá presentes, seguramente podrán ir respondiéndole las preguntas en simultáneo en el chat, ¿vale? Así que, sin más, voy a invitar, I'm going to invite now to the representatives of the program Groundwatch. We have here Tibor Stidger, who is part of the, I guess he's part of the consortium of Groundwatch, and we have Rafael Chavez, who is an alumni student. He will be sharing our experience. So yeah, stage is all yours. I'm going to stop presenting now. And yeah.
Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a hacer mi presentación en inglés. Yo hablo, entiendo español, pero creo que es más fácil, digamos, contar la historia de Groundwater en inglés, pero si tienen preguntas, obviamente, después nosotros podemos también responder en español. Y claro que Rafa es de México y se va a presentar después, que obviamente su lengua nativa es español. Okay, so I'll turn to English. And thank you so much, Viviana, for organizing this event and also for allowing us the space to present a bit on the program. So I will take more or less 15 minutes, I think, together with Rafa, together with my colleague Brinda Kartikeyan. Both Brinda and I are from IHE Delft. IHE Delft is a Category 2 UNESCO institute and the largest, let's say, educational institute for water in the world, let's say, and we have both postgraduate programs at master level and at PhD level. And together with the University of Lisbon, one of the biggest universities in Portugal, and the Technical University of Dresden in Germany, we present this program on groundwater and global change with the subtitle of Impact and Adaptation. And you see here already 8 pictures, group photos, or almost group photos if you include the 2018-2020 batch, which was a gap year almost. But thanks to Dwight, we still ran the program. You also see 2019-2021, the year of course, all of us will remember as the year of COVID. And still we were able to do quite a lot of activities also in the field. So I'll briefly present the idea of the program and how we ran for the past 8 years, and we are now currently in a 9th cohort. And then I will present, of course, what you need to do to apply for a scholarship for Erasmus Mundus or other type. And Rafa will talk a bit about also the alumni and what they are doing, the alumni in particular from Latin America, and what they are doing currently around the world. Now, the whole theme actually centers around, the whole study centers around the largest liquid freshwater reservoir on Earth, that is groundwater, right? Among only the 3% of the world's water reserves is fresh, and among that, the largest liquid freshwater reservoir is groundwater, as the rest is captured in ice and glaciers. And of course, a very small fraction also in rivers and in lakes. And well, here you see a bit the water cycle, and we are interested in how this reservoir of groundwater exists, how it can be used, how it is used by ecosystems, of course, how it interacts with the society, but also with the atmosphere through feedback. So the link between climate and climate change and groundwater as this liquid fresh water reservoir that we need to use. So we thought of this program because basically we know that safeguarding the ecological value of groundwater is very challenging. And well, we need to use groundwater in adaptation to global change. And when I say global change, it's also it's about growing economies, right? And also the growing fresh water demand and the problems that we face with climate change because of the higher intensity of rainfall and the much longer lasting and more frequent droughts that we also need to adapt to. So groundwater and the knowledge of groundwater is key, but we have a clear shortage at this moment of trained professionals around the world. So we need many more people trained in this field to really be able to use this resource in a way that is both good for us as society and sustainable for the world, of course. And our philosophy, therefore, in education is to teach groundwater science from these multiple perspectives across a climatic gradient, from the dry Mediterranean south to the wet north and colder north, and more the land climate in Germany and the marine climate in the Netherlands.
And we do that using this interdisciplinary approach where you see all these thematic fields from hydrology and ecosystems to quality and pollution, that big problem of contamination that we have, the climate interaction, the link to integrated water resource management, so it's society and the sustainable development of water resources and the infrastructure. And of course, around this, we have the need of data, right? Monitoring, data collection, and modeling so that we can simulate these systems. Now, we want to ensure a very strong link to societal and labor market needs. So we have more than 40 partners nowadays, even more than 45 partners from the industry and from the academic world, but also from governmental organizations that link to the program in the different continents around the world. And at the same time, we also want to promote this inclusive access to groundwater education through the offer of scholarships. Of course, that is also what Erasmus Mundus is all about, creating inclusive access to groundwater education. And so you might see yourself working in the field, doing a lot of field work. I myself, I'm also a field hydrogeologist, meaning I work in groundwater processes and interaction with wetlands, rivers, and the atmosphere. And here you see students and colleagues working in different parts of the world where we are working on river measurements, river flow, because groundwater and river interaction is very important, or meteorological towers, meteor towers, climate stations, because we need to know how much rainfall there is, what is the evapotranspiration, and how much water in the end reaches the groundwater system, of course. And here we see some work being done in Kenya by a couple of colleagues and students working on, in this case, a groundwater well where they're doing some groundwater quality measurements. And of course, you can link it to more the modeling aspects. Without going into a lot of detail, this slide shows you the link to climate modeling and climate analysis. And of course, also more and more the use of innovative techniques, machine learning and AI, where you can work towards optimizing climate models and linking them to the hydrology and to the need and to the groundwater system. And of course, thereby linking across sectors from private industry to stakeholders and the academia. And of course, you're using remote sensing, but also ground data to ground truth your models and to validate your models. And you can see yourself working also in projects such as this one in Colombia, where we worked in Cali with CVC and with a Dutch organization, Daltares, research and consulting firm, where we gather all kinds of data from geology and geophysics, water levels, water quality, and we build models based on this data to simulate the groundwater system and to simulate groundwater contamination or interaction with the atmosphere and with the rivers, the many rivers that exist, such as the big river, the Cauca River in this case. Again, we do this across all these different fields that are indicated on the slide. So going a bit more into the concrete mobility scheme of this program, as I said, we are 3 universities, 3 full partners, University of Lisbon, and actually the school that falls under the University of Lisbon is Instituto Superior Técnico, which is the technical school of this university. That's where the first semester is. So you see here you are in the first semester with an MSc on environmental engineering, where you are joining also students in Portugal and following modules that are in this program. And you have training, also training on participatory groundwater governance, on field work, before you go to IHE Delft, which is where I work,
IHE Delft Institute for Water Education linked to UNESCO, where you will follow the Master of Science in Water Science and Engineering. At this moment, it has been changed to the Master of Science in Water and Sustainable Development. And there you will be under a roof with about 150 to 200 students, so very small, all linked to a study on water, but it can be from environment to water treatment, coastal environments. Of course, your specialization will be hydrology and groundwater in the light of global change. And you will have the opportunity to work in an internship as an elective, to work with partners from industry, academia, and government. And in the third semester, you move to TU Dresden in Germany, East Germany, where you will be, let's say, from September to January, February. So you will also be seeing the snow in Dresden in this case. And you will be following a number of modules or courses within the program of hydroscience and engineering. Of course, many courses are there that are tailor-made, or several courses are tailor-made for this program in particular. And then finally, the fourth semester, you will work on your thesis. So that is the last 6 months of your program, of your studies. You can do your thesis at any place in any of these 3 universities, and possibly together with these many associated partners. So with them, they typically, we develop research topics, either within ongoing projects at our universities or within these within the work that these partners do. And well, I just added here all these logo types, all the logos of these partners, and you can see they are from all around the world. And we also have them from Latin America, such as the ICC, el Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, as well as Univalle, and Universidad de Antioquia in Colombia. But these are only examples, and you can also work with other partners, either in your country or elsewhere. So perhaps already going briefly towards what you need to do when you want to join the program and ultimately become what we say is a certified groundwater, meaning that you have followed the program and succeeded, received your diploma. Well, first, if you want to become a groundwater, for instance, for the current intake, for the current call, it's already open, and it will close in January 2025, 6th of January, for those, many of you who are non-European. For those who are from Europe, we have a slightly later deadline because there are no, let's say it's much easier to travel and to arrange visa, of course, or you don't need a visa if you're from within Europe. If you're from outside, you need to know on time whether you have received academic admission and possibly a scholarship. Yeah, so the first thing is you apply for academic admission through our portal. So you see also the QR code on the screen, and also the website is shown here on the screen, and you can check on that website what scholarships are available. So we have currently different types of scholarships. We have the Erasmus Mundus scholarship, which is a full scholarship, of course, for tuition fee and your living costs. And it is also possible to get partial fellowships that pay almost your entire tuition fee. And then again, there are scholarships that go beyond the Erasmus Mundus, that are linked to, for instance, your national programs, which we'll talk about a little bit in our last slides. Now, and then the outcome will be shared with you in April 2025, in April of every year. And here you see 2 testimonials of people working who have studied in the program and who are currently working. For instance, Guillermo is working with Daltares at CVC, the water authority in Cali, and Guillermo has done his PhD and is currently working at Daltares in the Netherlands
after doing his PhD in Leipzig in Germany. Just two examples of the many, what we have 140 alumni at currently, or slightly over 140. But if you want to apply for the program, what is your background, right? What do you need to have as a background? Well, you can see in this word chart or word map, it was nicely built by my colleague Brenda, that typically we are looking for earth and natural science background or engineering profiles. So if you are in that field of engineering or natural sciences, geology, geophysics, also chemistry or biology, you are eligible for applying for the program for academic admission, and ultimately, of course, also applying for a scholarship. And yeah, there is important requirements around the English language. So you have to be aware of those requirements for your country, and you can find that all on the website. And typically, you need a certain score for your IELTS, TOEFL, or TOEIC tests. Of course, important to prepare that well in advance. We do allow you to apply academically for academic admission without having already the test fully completed, but there has to be a deadline also for your tests, your English tests. You might also not have graduated yet, and also that is possible by indicating when you will graduate and the minimum number of credits that you already have earned. So what are some tips for you for successful application? Well, it is important for us that we understand why you are motivated, right? For us, actually, it is one of the most important criteria is your personal motivation. And that is, you know, the way you see your background, your CV, how it is tailored, how it is adequate for the Groundwater program, and how you see it fit, how you see your background fit for starting the program, but also where you think you're heading and why you think that this program is relevant for you. So you have to study a bit the different courses that we teach, the field work, and also kind of what are the career perspectives, and is that something that is of interest to you? And we want you to tell us this in your own words. So, of course, we now see with the growing use of AI that we get sometimes very beautiful and fluent motivation academic letters. writing. Yes, yeah, and we don't need necessarily your English at this point to be fluent. We want you to show us how motivated you are for the program. So that is what is very important. And well, you will provide specific reference letters and apply long in advance. And remember, it is a highly competitive program, so you do need to understand that you're competing globally. So look at all the scholarship opportunities. Okay, now, well, these are the degrees that you will get, and I think finally, Rafa will say a little bit about what the alumni have done from the Latin American community, and this is 1 minute or two. So please go ahead. Specifically for Colombia and Brazil, you see the dark blue. We have had most applicants, but many of Latin American countries have applied and already have received a scholarship through their candidates. Very, very nice. Thank you. Yeah, maybe Rafa, maybe you can just briefly mention this. The results of your brief survey. Sí, hola, soy Rafa, estuve en este máster, lo hice de 2017 a 2019 y solo como referencia rápida de los 142 alumni que hay, 34, o sea, el 24% son de Latinoamérica. En cada generación hay aproximadamente esta proporción de latinoamericanos, entonces no es poco pensando que es un máster bastante global. Y bueno, hasta ahora han sido personas de Colombia, Brasil, México, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia, Guatemala y Argentina, pero claro, no está limitado a esto.
y fijándonos solamente en qué hacen los graduados latinoamericanos. Pues bueno, los graduados en general de este máster, muchos nos hemos ido, yo incluido, a la investigación, haciendo doctorados, postdocs, asistentes de investigación en centros de investigación, pero también hay bastantes en consultoría, en despachos de ingeniería, en organizaciones internacionales de desarrollo, en las oficinas de las agencias estatales de geología, como hay una chica colombiana en la agencia geológica alemana, y trabajadores independientes. Y bueno, aquí puse un poco las organizaciones, algunas de las organizaciones donde están trabajando graduados latinoamericanos del programa, y que bueno, muchos están en Latinoamérica, pero muchos otros están en Europa. Y bueno, aquí nada más les pusimos una lista de, claro, como Tibor ya dijo, hay las becas de Erasmus Mundus, pero también hay mucha gente que consigue formas de financiárselo por sí mismo, o hay financiamientos particulares de cada país, y aquí pusimos una lista para Chile, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador y Colombia. Así es. Gracias. Solamente el sitio web y otra vez el código QR, y agradecer también el tiempo y su atención. Buenísimo. Thank you very much, Tibor. Gracias, Rafael. We have some questions in the comments, so maybe you. I will read them. So we have some time still for questions. Yes, perfect. So I will read them and you can answer. Okay. Yes, perfect. I will translate them to English, so or can I read them in Spanish? You can read them in Spanish. Yeah. Okay. Yeah. Perfect then. Nos pregunta Silvia Márgara Verdales Quispe. Buenas tardes, una pregunta. Si he estudiado ciencias de la comunicación y he tenido activismo en temas de derechos humanos y ambientales, ¿qué necesitaría para enriquecer mi perfil y postular a esta maestría? No viene de un background de los que mencionaron, pero sí ha estado orientado en temas ambientales. Entonces, ¿es posible o no? ¿O es más difícil por los temas que se tocan? Claro que, bueno, puede ser un poco más difícil, pero es posible dependiendo de digamos, de los cursos que en esas ciencias de la comunicación ha tenido, ¿no? Que si hay también algunos cursos por ejemplo, de ciencia de la tierra o de ambiente, ¿no? O se tiene un posgrado, algo que se dedique un poco más a ese tema, ¿no? Okay. Y pues si no, sí, de facto se torna un poco más complejo porque hay, digamos, hay un punto de entrada, hay, digamos, un conocimiento base que se necesita para empezar ese curso. Claro, sí, porque por ejemplo, sí, Rafa, sorry. Sí, perdón, yo ahí solo agregaría que, por ejemplo, al menos en mi generación, pasaba que en los primeros 2 semestres había una diferencia grande entre los que veníamos de un background de ingeniería. Yo estudié ingeniería ambiental de mi bachelor, de licenciatura, y sí había una diferencia importante en qué tanto batallaban la gente que venía de geología, que geología ya es ciencias de la tierra, pero que no tenían un background tanto de ingeniería, y le batallaron, la verdad, bastante para las materias más como, no sé, hidrología, los cálculos para diseñar presas o diferentes aspectos que sí, la verdad, sí son más técnicos. Yo a este perfil diría que en IHE hay maestrías como en gobernanza del agua, que tal vez son un poco más cercanas a ese background, que si alguien se quiere desde las humanidades especializar en lo técnico y en lo ingenieril, creo que también se vale, solo viene con un esfuerzo grande. Claro. Ahí lo que yo iba a añadir es algo que mencionó Tibor, ¿no? Si no lo tienes de repente en tu background de bachelor, sí puedes llevar cursos de extensión, diplomados o algo que te permita adquirir, o sea, esto es por un tema más de que
para el hecho de que no estés cuando llegues a la maestría no estés perdido con los temas que están tocando, ¿no? Porque si no, si nunca has tenido temas de ingeniería, Exacto, de repente exacto. te meten las fórmulas y estás pero más perdido que huevo en ceviche. Entonces, Sí, sí. hay que evitar eso. Entonces, claro, si alguien viene de un campo que es un poco más alejado de lo que se busca o de lo que se toca, los temas que se tocan en el programa, hay que justamente hacer, o sea, suplantar esa falta de conocimiento, Exacto. porque no es que esté mal, sino es que simplemente no lo has llevado, ¿no? Tienes que llevarlo para poder construir un perfil así. Luego tenemos otra pregunta de Alexander, que es similar, Economía, que es él ¿no? es Sí, economista, entonces también exacto. es la misma Sí, respuesta. porque, bueno, en la economía tal vez tienen un poco más de matemática, que es bueno, ¿no? Pero nosotros decimos que, claro, matemática, pero también física y química. Química es opcional, pero física y matemática son importantes, ¿no? En como cursos. Entonces, economía también tenía que tener una parte más, un curso dedicada a parte de la física, digamos, o ciencia de la Tierra. Claro, claro, claro. Y Totalmente, totalmente de acuerdo. exacto, y como ingeniería química, sí, ahí ingeniería química claramente puede ser es una opción para quien tenga Sí, interés. sí, ahí lo que Saulo está diciendo es que va a aplicar de todas maneras, así que verán su aplicación llegando, porque Ya ese de programa Pablo, es sí. meant for him. Yeah. Vale, luego también tenemos un comentario de Rita, dice, I am an environmental management engineer, I live in Guatemala and I am very fluent in English, but I don't Yeah. have my TOEFL degree yet. Is it Yes. possible for me to apply? Is there a minimum score for the English test? Yeah. Thanks. Sí, so it is possible, es posible sin el test, ya someter el proceso, ¿no? digamos, academic admission, admisión académica, pero se necesita, en principio, siempre el test, el resultado final bueno, se puede mirar en el web, en el sitio web, que el TOEFL tiene que tener overall score 100 with at least 21 for all sections. Yeah. Vale, Bueno, tienen vale. los mínimos indicados. Vale, cool. Tenemos una pregunta más que es más como un consejo. Pide un consejo, Rosa María. Sí, en la aplicación al responder las preguntas planeo mencionar los cursos que haya estudiado relacionados al tema. También debo adjuntar los certificados, cursos que no son necesariamente una especialización. Sí, sí. Claro, es siempre bueno juntar todos los certificados que indican eh, qué formación tienen, ¿no? Y qué especialización o qué estudió exactamente. Tienes el curso, el bachelor, pero tienes otros programas o estudios tal vez que puedes añadir, ¿no? Que puedes incluir. Vale, cool. Tenemos a alguien que está levantando la mano, Lorena. Lorena, Lorena Martín. Y sí, había también Ah, una pregunta de María Isabel. ok, la bajó, la bajó. Ok, sí. Pues, Ya, sí, sorry. ¿cuál María es la? Isabel pregunta, ¿cuál es el plus que uno debe tener para asegurar la obtención de esta beca? Sí, La bueno, fija, the winning tips. sí, 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 bueno, están un poco en el slide, ¿no? Ajá. Porque es verdad que tenemos como más o menos 500 personas que concurren a la beca y hay siempre solo 15, 20 becas, ¿no? Y entonces es siempre difícil, pero es posible. Lo más importante es Intentarlo. intentarlo y Sí, saber cuál es su pero motivación y conocer bien el curso y saber que sí, es eso que yo quiero para mi futuro y por qué, ¿no? Y claro, después es siempre un ejercicio subjetivo para nosotros y es difícil, pero sí, obviamente queremos the top most motivated people, que es importante, ¿no? sí, yo ahí quiero añadir algo, chicos, y es que para esta pregunta de cuál es el plus o tal, no hay una respuesta única porque No. realmente depende mucho, o sea,
tienen que pensar, esto siempre se los digo yo en mis videos, en todos lados, por eso se los digo, esta competencia, estas becas es global y es feroz, entonces tienen que pensar siempre en tratar de dar el máximo de sí mismos en sus perfiles, estar preparados, o sea, mientras más preparados puedan estar ustedes, con más tranquilidad pueden ir a la postulación. Y si no los aceptan, no significa que no sean buenos, sino significa que su competencia hizo más, o sea, que la competencia estuvo más fuerte. Entonces, de repente en Latinoamérica no tenemos mucho esta visión de la competencia a nivel global, pero vayan a competir con personas que vienen de Asia, que tienen todos los papers, que tienen, o sea, es una competencia feroz, de verdad difícil. Entonces, a veces los papers no son suficientes. Hay cosas que creo que por venir a Latinoamérica tenemos a nivel de experiencia que pueden servir muy grande de motivación. Por la situación de nuestros países, sobre todo las personas que están ubicadas o que vienen de lugares donde la crisis del agua es más urgente o donde hay más problemáticas, o sea, todo eso cuenta, ¿vale? Pero no es que haya un plus así de, si no, pongo y esto me van a después elegir. intentar también otras becas, digamos, por ejemplo, de Colombia tenemos casi mitad de los estudiantes tenían una beca colombiana, ¿no? Que con el futuro ISETEX, que es un programa diferente, no es bien una beca, pero bueno, es importante intentar también, agencia atómica, Marie Curie, hay otras opciones que también se indican en el site de Groundwater. En la website pueden encontrar más opciones de becas, además del Erasmus Mundus. Exactamente. Que revisen eso para que puedan tener más opciones. Siempre es bueno diversificar las opciones. Vale, tenemos ahí algunas otras preguntas, pero ya estamos con el tiempo, necesitamos pasar al siguiente programa. Yo lo que voy a pedir, algunas preguntas son para ti, Rafael, directamente, de repente pueden ponerlas directamente en el chat, para que sea, claro. Alguien está pidiendo ahí el link, Flavia está pidiendo el link de la maestría de la gobernanza de agua que mencionaste, porque aquí en esta comunidad tenemos a muchas personas que están interesadas en el policy, pero no necesariamente vienen de background de ingeniería, pero sí están relacionadas al tema, han tenido experiencia en eso, así que sería una buena opción también para ellas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Tibor y Rafael, estuvo muy lindo. Gracias. Igual están invitados a quedarse acá porque acá vamos a seguir conversando. Ahora vamos a dar la bienvenida a Gis y a Daniela, que vienen representando a SINREM. The stage is yours. Yes, Daniel. Thank you. I will try to share my slides again. Yes. Don't know whether it will work. Cross fingers, it will work. It is not yet in presentation mode. Okay, great. There it is. It is in presentation mode now? Not yet. No. Yeah. For me, it is. So you see it like this now? Yes, we see it like this. We can also go like this if that works. I can go like this? Yeah, that works. Yeah. Okay. Sorry for that. And I also don't see you now, so we are smiling. Don't worry. But yeah, so yeah, you just interrupt me if there is a question, or we keep the questions until the end. Yeah. So thank you, Viviana, also for inviting SINREM to present here. So SINREM is a master program who gets financial support from Erasmus Mundus, but also from EIT Raw Materials. I will explain that later, what that means. And so it's organized by 3 European universities, Uppsala University, TU Bergakademie Freiberg from Germany, so Uppsala University is from Sweden, TU Bergakademie Freiberg from Germany, and Ghent University from Belgium. So I'm working for Ghent University, and Ghent University is also the academic coordinator of the program. So why did we set up SINREM? Because I think all of you, reason why you're here, you all want to tackle global problems. So we are confronted with climate change, we are confronted with waste emissions, with increasing population and urbanization. And so this results in resource scarcity and
problems with sustainable food supply. But there are solutions to that. One of the possible solutions is we could completely change the society and move to a sharing economy where we all share goods. But the issue is that we all have a lot of lock-ins of individuals because very capital intensive investments have been made. And so it's not so easy to start completely changing the society. So therefore, we move from a linear to a circular economy, a circular supply chain, where we introduce concepts like industrial symbiosis, where the waste of a particular industry becomes the resource for another industry, or urban industrial ecosystems where resources are exchanged between households or residential areas and industry. We're also talking a lot about, and we're developing smart cities, smart logistics, sustainable buildings, green energy, and green mobility. But we want these solutions to be sustainable. And sustainability focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. And so it's composed of 3 pillars, as you may know. So environmental pillar, social pillar, and economic pillar, also known as profits, planet, and people. So we have to make sure that environmental impacts, economic impacts, and social impacts are looked at when we take new or develop new initiatives. So one important aspect there is when we look at the new technologies, for example, electric cars, solar panels, windmills, we see that much more materials are being used. So there's much higher diversity in the materials being used compared to when you compare with a windmill, for example, a few hundred years ago, we only used wood, iron, and a few other materials. But nowadays, we use a lot of materials and often very exotic materials. And this induced a particular risk because there are, for a particular region, for example, the European Union, there is a supply risk. So some of these materials, it's very, there's very high supply risk, which means that it's not available in the region where you want to use it, where you want to produce materials or products from it. So, for example, when we talk about rare earth elements are currently mainly coming from China. So the mining of rare earths is mainly in China. And this means that for the European Union, it's very high supply risk. If China stops supplying the rare earths, then we have a problem in Europe. So it's very high on the supply risk ladder. And all these materials also can have a low or a higher economic importance. So some materials are economically very important. For example, magnesium is very important because it's used to make materials lighter and to show that a car, for example, consumes less energy, we will have to make it lighter. So magnesium has a very high economic importance. So we have some materials which have a very high economic importance and also a very high supply risk, and these materials are called critical raw materials. And Europe has created a network which is called EID raw materials, which focuses on guaranteeing the supply, a sustainable supply of these critical raw materials in Europe. So, as I mentioned, we are confronted with resource scarcity. What can we do about that? We can start exploring new environments. We can start to optimize processes so that we need less of these resources. We can substitute materials. So, if the material is critical, in particular for a particular technology, for example, in a solar panel or in a battery or in a windmill, if it's critical, then we can replace it by another material which has the same technical properties but is less critical. And then, of course, recycling is also an option.
we put these materials in the loop, we recycle them from waste to ensure that we can keep using them, which also reduces waste emissions, of course. So, and that's, I gave this introduction to show you how the itinerant program is built. So we work with Uppsala University, where the expertise brought in by Uppsala University mainly on geo-resource exploration, and Freiburg University introduces mainly sustainable process technology or optimization. And then in Ghent, we focus on research recovery, sustainable materials, and circular economy, circular societies, which means that we focus on the substitution part and the recycling part of the raw materials value chain. We thought it was very important to develop or to train our students to T-shaped professionals, which means that these graduate students should have a broad knowledge and skills on the entire value chain of raw materials. So when I go back to the previous slide, on this entire value chain, our principle is that every student graduating should have at least basic knowledge on the entire value chain, but also a deep and specialized knowledge on a particular part of the value chain of raw materials. So, and that's what we do in the second year of the program. Students can select a major and can dive deeper into one of these aspects. And then that way we create the T-shaped professionals. So how is that organized? So we see in this slide, I'll come back to that later. You see that in the first year, we developed this broad knowledge and skills over the entire value chain of raw materials by letting the students move to a different university. So every student in the first year will be in Uppsala University, in Freiburg University, and in Ghent University. And this is an important aspect of the program. So we decided to make sure that the whole cohort always stays together in the first year and travels to the 3 universities. The second year, every student can choose a major. And that's what is on the next slide. Every student can choose a major, can decide to go to Ghent, to Freiburg, to Uppsala, and specialize more in a particular field. And then the whole cohort is split up, and the students are in different institutions. In the first year they stay together. So what we want to achieve in Finland is a multidisciplinary cooperation in a global perspective. We don't want to be a pure mining program or a geology program or a material science program or an environmental engineering program or a engineering program, but we want to stimulate interaction between people having these different backgrounds and learn from that interaction how we can make the entire value chain of raw materials more sustainable and more innovative. So we recruit students having backgrounds in these different fields, and we let them work together during the program to learn from each other and to develop this broad view on the entire raw materials value chain. So this is also reflected, for example, in what we in the profiles and the of students who are in the program in the past years. So we see some fields from which they came: environmental science, environmental engineering, process engineering, mining engineering, metallurgy, chemistry, industrial engineering, bioscience engineering, earth science, some from analytical chemistry also. We all allow them to enter the program. And you see that those students also came from a lot of different world regions. So we're very global. The global perspective is very important because also a lot of the resources, mineral resources, come also from countries. Of course, in Latin America, for example, is very rich in resources. Africa is also very rich in resources. So it's very logical that a lot of students are coming from these regions. Something about the learning outcomes. So I want to emphasize that we have typical knowledge and research skills and competences which
which are offered in regular programs, but we also have, because we have an EIT label, this EIT quality label, so it's a quality label of the European Institute for Innovation and Technology. And that label requires that we also have some overarching learning outcomes in the fields of entrepreneurship, innovation, creativity, entrepreneurial skills, leadership skills, and sustainability competencies. So these are additional learning outcomes which result in this EIT label, which the program has. And this comes as a digital certificate together with your diploma. So how is the program practically organized? So in the first year we start with the kickoff at the university in Belgium, and all students move for 3 weeks to Freiburg University in Germany, where they learn about principles and sustainable technologies along the raw materials value chain. Then all the students come for 1 semester to Ghent University in Belgium, where they have courses on circular economy, on rational use of materials and recycling technologies, for example. Then they move for 1 semester to Uppsala University in Sweden, where they work on mineral exploration, also on innovation management and entrepreneurship, and there's some elective courses. So in the second year, they'll move in the summer, the first and second year. They are 2 weeks in Ghent, Freiburg, and afterwards they can choose to go wherever they want to do a major. Some important aspects are also that there is a mandatory internship. So every student does an internship outside academia. So we have a very large network of associated partners from industry and from research institutes also, where the students can do an internship, but also the master thesis should always be supervised by somebody from outside academia, from industry, for example, from research institute. So that's a requirement for this EIT label, is that there's a lot of input from the non-academic sector in the supervision. And so the master thesis is always co-supervised by somebody from outside academia, and there's a mandatory internship also for every student. Admission requirements. So you see that every student should hold a bachelor degree. There should be a strong background in science, mathematics, physics, chemistry. We typically only allow the top, if you were in the top 30% of your student cohort. And we need convincing motivation letters. And there are English language requirements, which you can find on the website. I put the link here. Concerning scholarships, we have an issue next year that there will be no Erasmus Mundus scholarship for the intake of 2025. Because we are in a gap year, we have 1 year where we cannot award Erasmus Mundus grants because we are renewing our application now, and in that 1 year we cannot give Erasmus scholarships, which is a pity right now. But we have EIT scholarship. So scholarships awarded by EIT, raw materials. And you can find all information on that on our website. Tips for successful application. So you have to show insights in the content, approach, and focus of the program. Of course, you have to show interest in entrepreneurship. Because of this EIT label, there is very much entrepreneurship training also. You have to have good study results and appropriate study background, of course. And previous work experience or additional training or internships are appreciated also in the selection process, mainly for scholarships. So now we want to say something more about EIT raw materials, so the network in which this program is embedded. It's a network with 300 partners from industry, academia, and research. So we are embedded in that network together with a few other master programs, and this is very, very valuable for us. So now I will give the word to Daniela to present a little bit EIT raw materials, and afterwards she will present also her experience with the program. Yeah,
Thanks, Hess. So as you all heard a little bit already, so CINREM is indeed part of the EIT Raw Materials. What's EIT Raw Materials is just a consortium that works to secure the supply of raw materials in the European industry along its entire value chain. So it has three main goals: is to secure the material supply, design the material solutions, and closing the material loop. This is very interesting to have a master program that is within this network, because there's a lot of collaboration. As you can see, EIT Raw Materials connects over 300 partners, not only from the industry, but also academia, research, and even investment. They work together to find innovative solutions for the raw material challenges. As CINREM, the goal of this master program is to indeed tackle all the issues along the value chain of raw materials. EIT Raw Materials also provides funding and support to entrepreneurs, startups, and small, medium enterprises. And of course, they also support via relevant events, such as organization of summits. This is very interesting, but more relevant to you as a student of a master program is to participate in these different events that they organize, which is the Lab to Market. It's just an entrepreneurship and innovation program. The Race, which is a very interesting event that is held through the umbrella of EIT Raw Materials. And it's very nice to see, because throughout the years of CINREM, a lot of students from CINREM participate, and they tend to win, which is very nice and makes the program coordinators very proud, I assume. They tend to win. It's just a challenge. You need to come up with your own idea of how to solve or tackle issues along the value chain of raw materials, and then you have a group of students, and then you present your idea. They teach you how to make a pitch presentation and so on, and then it's literally a race. It's a challenge of a couple of days, and then you present and you win some awards, which is also very interesting if you plan to focus on entrepreneurship in your career. So EIT Raw Materials, again, it's a consortium. CINREM is part of it, and it's really interesting for you as a student once you're member of CINREM of this program. And also, I think that is very interesting, just to mention as well, for the EIT Raw Materials, there's a network that connects also students that are from other master programs, but also under the umbrella of EIT Raw Materials. Why is this interesting? Because then you can exchange ideas with other students that are not only from your master program, but also from different programs as well, which promotes the exchange of ideas. Then for the career opportunities as a CINREM graduate, I think it's quite similar to what Rafael was mentioning earlier in the other master program. What's nice about all Erasmus programs is that most of them are very well made. CINREM, for example, which is made not only to focus on innovation, but also on research, education. You have the internship, as Hess was mentioning, so you also have the contact with the industry. So after these 2 years of intensive studying, you create professionals that are T-shaped, which means that we can work in many multidisciplinary contexts. As for indeed research, there are CINREM graduates that are working as PhD, postdoc in academia, research in industry, but also as consultants, as engineering in the mining sector as well. So the opportunities as a CINREM graduate are very broad because of how the program is designed to prepare us for once we graduate and close the program. Then also in line with that, hi, I'm Daniela. I'm actually from Guatemala. I did this CINREM, Sustainable Innovative Natural Resources Management. I did this program in 2019. Also, you can see here in this slide, we also have the experience of Ado and Meet, which are more recent graduates. I'm not that recent of an alumni, if you want to check out their experiences as well there. My experience in CINREM, I can just say it was really nice. It's really, I was very grateful for the opportunity to have an Erasmus scholarship, which is nice that indeed these different opportunities exist. I think also Rafael showed in one of his slides that if you don't apply for an Erasmus scholarship, there are other options. For me, as I can just speak for my experience of Guatemala, there's What the Futuro, which is a nice opportunity as well. They give you plenty of opportunities to study abroad with all paid. So I would just suggest you, if you're interested in studying in CINREM, just go through the scholarships that are available in your own country. As general experience in application, I would just say and suggest to all of you, apply as many programs as you can that you are interested in. CINREM itself, if I'm really grateful for the program, I can really say it really prepared me very well to be a T-shaped professional, because in CINREM you not only learn about the challenges in the industry,
but also how to tackle them, be a good entrepreneur, I think. This is a picture of with my colleagues. That's a nice thing about CINREM. It not only stays in the classroom, we do a lot of field visits, which is really nice. So you always keep the contact with the industry. And I just can say as well, during this program, I made many friends, which was really nice as well. So yeah, that's it from our side, and we're open to questions related to this program. Thank you very much, Viviana, for the opportunity as well. Yeah, the pleasure is mine. ¿Tenemos algunas preguntas para Daniela? Tenemos todavía 5 minutos. Pueden levantar la mano si tienen preguntas, o si no, yo voy a hacer algunas preguntas que me vienen a la mente. Ok, no levanta la mano, yo voy a hacer las preguntas. Daniela, and yes, I wanted to ask, what is the role that entrepreneurship plays here? We didn't understand very well what you were saying because you had some loss of connection. I think your internet was failing a bit, so your message kind of was a bit cut. So I want to understand, because you mentioned that you are searching for people who has entrepreneurship skills or that have interest in entrepreneurship. How does that goes into the program, or what's the role of the entrepreneurship skill within the program? How does entrepreneurship look within the program? Can I answer that? Or? Yes, of course. Daniela or okay. I don't know whether Daniela wanted to answer. So we are screening for entrepreneurship skills indeed in the application already. So that's a tip we can give for those who want to apply. If you show that you have entrepreneurial skills or interest at least, then you have an advantage in the application process. But in the program itself, there is in the first year we have already around 10 ECTS on entrepreneurship training, business development training, because we are embedded in this European network on innovation and technology, EIT, raw materials. Yeah. So, who is very much interested in the setup of new businesses and so on. And so they organize then outside the curriculum, they organize these programs which students can participate in to learn more about setting up a business and these competitions. It's a kind of a competition which some of the CINREM students have already won, as Daniela presented. So it's we are screening for entrepreneurial skills. We are training the students in the program on business development and on the entrepreneurship. And we also have one track for we have one track in Uppsala for those students who are very much interested in the entrepreneurship. In the second year, they can decide to go into that track, which typically results in the generation of spin-off or startups companies. So this is with the people who are very much in business development in Uppsala University. So there is a lot of entrepreneurship training in the program, and EIT Raw Materials organizes also competitions and so on for students who are very much interested in starting up their own business, for example, in the field of CINREM. Okay, that's very interesting that you are mixing entrepreneurship skills with science. So you are looking for spin-offs of the program. I think that's we can talk more about that later. I really like spin-offs. So we can do that. Okay, thank you very much, Guis. Daniela, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Si no, ya estamos con el tiempo. Tenemos que pasar con MESPON ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos tener un momento al final para poder responderlas o para poder tenerlos. Okay? Por el momento, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Guis. Thank you very much, Guis, for your presentation. Y ahora vamos a dar la bienvenida a los representantes de MESPON, que son puros estudiantes, me encanta. Tenemos a Carlos, me parece que también tenemos ¿con quiénes nos contamos? A ver, Carlos, puedes ir pasando. ¿Quién va a liderar MESPON? Ahí estamos, ya. Ok. Hola a todas y a todos. Hola. Primero que nada, muchas gracias por este espacio, Viviana, y un saludo a todos nuestros amigos de Latinoamérica. Así es, el día de hoy vamos a presentar varios colegas lo que es el programa de MESPO.
Entonces, ¿se ve la pantalla? No, todavía. ¿De PowerPoint? Se veía, pero se fue. Hay que ponerla de nuevo. Voy a ponerla. Ok, un minuto. Ya, ahora sí lo vemos bien. Sí, perfecto. Dale. Muy bien. Bueno, MESPOM es el máster en Ciencias Políticas y Gestión Ambiental. Este máster es un programa conjunto entre 4 universidades que se encuentran en Viena, en Austria, en Lesbos, Grecia, en Lund, Suecia, y en Manchester, Reino Unido. ¿Qué es MESPOM? MESPOM es un programa que prepara a estudiantes para resolver problemas ambientales complejos en torno a la sustentabilidad. MESPOM busca educar a los próximos o próximas tomadoras de decisiones, no solo en el sector académico, sino también en el sector gubernamental, en el sector de negocios y no gubernamental. Básicamente es un programa multi e interdisciplinario curricularmente, y esto se comprueba por los perfiles incluso de compañeros de clase. Por ejemplo, yo soy ingeniero en recursos naturales, tengo compañeros que estudiaron economía ambiental, tenemos también compañeros de biología, algunos que estudiaron historia, así que es un programa muy multicultural y también interdisciplinario. Y básicamente MESPOM parte de que desde la política, la ciencia y el manejo ambiental podemos resolver problemas ambientales complejos. Y básicamente la estructura del programa se divide en 2 años. El primer año iniciamos con la universidad coordinadora del consorcio, que es la Universidad de Europa Central, CEU, en Viena. En esta universidad estamos desde septiembre hasta fines de marzo, donde tenemos cursos básicos o que nos ayudan a tener a todos un nivel similar en cuanto a política ambiental, manejo de recursos naturales, cambio climático. Después nos cambiamos a la Universidad de los Aegeos en Lesbos, donde tenemos materias que tienen que ver con sustentabilidad, manejo de ecosistemas, ecosistemas acuáticos y sistemas rurales. Y en el verano, los estudiantes realizamos un intercambio en algunas de las 11 instituciones socias del programa. Pues tienes la libertad de tú proponer una institución para realizar tu intercambio, que es algo similar a prácticas. El segundo año, los estudiantes eligen una trayectoria a los que les interesa estrategias de prevención ambiental y economía ambiental también, pueden tomar el track de la Universidad de Lund, en Suecia, y a los que les interesan los temas de control y contaminación, eligen el track de la Universidad de Manchester. Después, en el último semestre, desarrollas tu proyecto de tesis y terminas con la defensa de la tesis y tu graduación. Me gustaría ahora darle la palabra a mi compañero Gabriel, que nos va a platicar brevemente sobre los requisitos y algunos detalles para la aplicación. Déjenme apagar mi micrófono. Vale, bienvenido, Gabriel. Okay. Good night, everyone. I'll be speaking in English. I'll try not to be too fast when I speak, in case someone has any difficulty in understanding. Okay. Yeah. I would like to inform all of you that the admission process for MESPOM is now open for the cohort from 2025 to 2027. So they are receiving applications. So it is already the time for those interested to start their
the process, the application, the gathering of documents. And today, I would like to give you some tips, especially to manage the difficulties and all you have to do for this process, and also some tips for a successful application. So my intervention will be about that. Carlo, could you please go to the next slide? There is a link where you can access a complete guide on how to apply, what they expect, what documents are required. The link is on the center of this slide, but I will walk you a little through the many aspects of the many stages and steps of these applications, and then give you some tips. The first one, you will be required to fill the CEU online application form. As Carlo told us, CEU is the main university of the MESPOM master, and so that's the university where you should apply to. So visit their website, make sure you have read everything they have on the website, because this will be useful, including to actually choose the program you prefer, in case you apply for more than one. And this online application form is about personal information, some of your personal documents. They will ask you to upload like maybe a birth certificate, maybe your documents, your ID documents, and then I think the website is already open. Then you should just visit and see what they are actually asking you for during this year, because it may vary a little between years. But yeah, that's the first step. The tip for this one is just go now, read now what you will need to submit, because the deadline, it's for those who want a scholarship, is the 4th of February of the next year. But you will see that actually the process of application can be very time consuming, and you may face trouble obtaining some of your personal documents, and then you actually want to see it right now to actually avoid like surprises and yeah, having trouble in the last minute. So the second thing you will need to focus on will be in presenting your CV. I would advise you to use the Europass format, Europass, which is a standard format used in Europe. And yeah, it will help you. You can just go to the, you just type Europass, and then you will go to the website responsible for it. And then you just fill in the information. The format is like automatic. And then you can use for MESPOM and maybe for other applications and other uses as well, maybe for job seeking and stuff like that. What you should emphasize in your CV for the MESPOM selection admission process is your previous research experience, if you have any, and your previous work experience, if you have any. Is this mandatory? I don't think so. You should keep in mind that MESPOM is very competitive, so we don't know the exact figures, but we know for a fact that we had like a few thousand applications, and we were like around 30 people selected for the current cohort. So it is competitive, so it will help if you have these experiences, but do not refrain from actually applying if you fulfill the basic requirements. And the only basic requirement is that you have all your documents in place and that you have a GPA of at least 8.5, because by virtue of the big number of applications, this is now a mandatory requirement. So I don't think it's your application will necessarily be discarded, but there is a chance that this happens. So make sure you fulfill this particular requirement first. Other than that, whatever experience you have, even if it's not long for work or research, make sure that you actually describe it in detail, do it confidently, and yeah, do not downplay your own experience. A personal tip is that, yeah, it is not our role as applicants to evaluate our application. Do your best, and then let the evaluators, the admission process, the people responsible for the admission process, actually see and evaluate your application. You might get successful without expecting to. So always try first and then see the result. They also are going to ask you for two specific types of documents, which are the motivation letters and the letters of recommendation. The motivation letter you will be responsible for writing, and then you should link your previous research experience and work experience
which what you expect from the future, what you want to do. And it's not a problem if you don't know the full details of what you want to do, but try to give them hints of what you like and how this connects with your previous experience. Yeah, in the motivation letter, do not be afraid to actually sell yourself as a suitable, and even like try to convince them that you are one of the best candidates, because this document is meant for that. So be humble, of course, be rational, and offer objective details, of course, but don't be afraid of actually selling yourself as a suitable candidate, because this is the moment to do so. As for the letters of recommendation, make sure that these people, the people writing these recommendation letters, first, they know you by experience. You have been a part of any project, any activity, something that you actually did together, maybe a university supervisor, work supervisor, whatever you find suitable. And second, try to highlight why the experience of these people is important and also connects to MASPM. How does it, their recommendation, make you show that you are a good candidate for MASPM? Because if you can convince the evaluators of that, you are you will get points for your application. Finally, the program has a requirement of IELTS. That's not IELTS for English proficiency. In the case of specific case of the IELTS test, it would be an overall band of at least 6.5. I believe that in the case of the TOEFL, it's 90, the score that they require. But you should check it the website, because they give you the details. And yeah, for that, it's a quite objective test. And my tip here is that you train yourself and prepare yourself to do the tests. Don't worry too much about being super fluent in English, because many of us might not be that fluent in English, but we did obtain the sufficient evaluation on the test. And then you can actually improve your English once you're using it every day. Some of us are having that experience. And finally, check your personal documents right now, because as I told you before, you might face some troubles with maybe your local government, your local government, different instances of government in your country, for them to actually submit some of your documents. In the case of Brazil, for example, it was quite straightforward to obtain, because it's easy in Brazil to obtain digitalized documents. But I know of some colleagues where it's not so simple, and then you have to issue a requirement, and then there is a processing time, and then the authorities may or may not authorize the emission of the document. So you want to check it right away, so you don't face a trouble at the last minute as well. Repeat the GPA requirements. It would be an 8.5 GPA in a scale of 10. But then you convert. I think this would be 3.2? 3.5? Yeah, 3.5. Yeah, 3.5. GPA 3.5 in a scale of 4. So yeah, you make the conversions depending on where you are, but and also check the MASPM website, because all the correct information, you can find it there. They are quite detailed in how they show the information. But yeah, make sure you have your personal documents in place, and for that, check the CEU online application form, because there it will show you every document you need. Do it right away. Do it today, so you don't face problems. Yeah, that's okay. And if you have questions, please leave on the chat, so we can respond very soon. Thank you very much. Gabriel, thank you very much, Gabriel. Thank you very much, Carlo. We have still some time for questions. ¿Tenemos preguntas de las personas asistentes? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto de la aplicación, tips de aplicación? O si no, yo voy a comenzar a preguntar las cosas que se me ocurren ahorita, que tengo un par de preguntas en la cabeza. Viviana, ¿Vale? nuestra compañera Silvia, ¿quiere ¿Sí? participar? Por supuesto, tenemos tiempo, por supuesto, sí, que vaya, dale. Hola Viviana, no, muchas gracias. Hola Silvia, no te había visto, discúlpame, no te preocupes. No, claro, no, sin problema. Es también súper breve, solamente para complementar un poco sobre los semestres.
ya del segundo año. Yo, junto con mis compañeras Luz y Bianca, que también están en esta llamada, ya estamos en nuestro segundo año de MESPOM, entonces podemos hablar también un poquito de esa experiencia. Si tienen preguntas relacionadas más al día a día o algunas cosas de Grecia, de Lund, de Manchester, pueden ponerlas en el chat. Solamente de manera muy breve quería mencionar que el semestre de Grecia, como bien señaló Carlo al comienzo, tiene un enfoque más en ciencias naturales, un poco más enfocado a desarrollar habilidades en ese ámbito, sobre todo si vienes de un background como más de ciencias sociales. Creo que este semestre tiene un enfoque también muy práctico en cuanto a tener como field trips, ¿no? Excursiones, viajes con los compañeros y compañeras y poner en práctica con las comunidades y con diferentes iniciativas, poner en práctica el conocimiento de clase. Y pues esto sí se diferencia un poquito de algunas de las clases que se tienen en Viena, ¿no? El semestre de Grecia se siente un poco más como hands-on, un poco más práctico. Las clases son todas en inglés, pero dependiendo el curso, existe la posibilidad de igual conectar con algunos estudiantes griegos en el tiempo que estás en Grecia. Y también es posible tomar clases de griego, de lenguaje, adicionales, ¿no? Que se ofrecen ahí en la universidad para que también te puedas orientar un poco mejor y puedas como disfrutar un poco más la experiencia. De igual manera, otra diferencia importante entre Grecia y a lo mejor las vivencias que están teniendo nuestros compañeros ahorita en Viena es que Mitilini, que es donde está la ciudad donde está la universidad, es una ciudad pequeña y encontrar, por ejemplo, hospedaje se ve muy diferente a Viena, donde hay oportunidades de hospedaje, por ejemplo, para estudiantes y villas enormes. En Grecia es una comunidad muy pequeña, donde es muy probable que le rentes a familias, a señores, a señoras. Entonces es una experiencia también muy diferente la vida en comunidad al ser una ciudad pequeña. Pero también eso pues te da la oportunidad de conectar más directamente y más personalmente con las personas. Pero sí quería dar un poquito de información sobre el semestre de Grecia, porque creo que es uno muy especial y que ciertamente muestra una perspectiva también muy diferente de lo que es el sur de Europa, a lo que se vive en Europa Central y luego más adelante en el norte de Europa. Entonces, si tienen más dudas del semestre de Grecia, yo podré estar respondiendo en el chat. Y ahora creo que mi compañera Luz va a decir unas breves palabras sobre el semestre de Lund. Perfecto, bienvenida Luz. Sí, gracias, Silvia. Pues justo por ahí veía en el chat que tenían algunas dudas sobre la diferencia entre el track final, donde tenemos que elegir entre Manchester y entre Lund. Igual les podemos compartir la presentación donde viene más información de una de nuestras compañeras que justo está en Manchester, pero mientras yo les voy a compartir un poco sobre Lund, que como Carlos ya mencionaba al inicio, está mucho más orientado hacia la parte como de management de nuestro programa. Creo que también es el semestre donde tenemos menos carga de materias, pero eso no significa que no sea intenso. Creo que ha sido también bastante, o sea, un curso bastante amplio en cuanto a todos los temas que se cubren y les diría que está muy orientado a la parte de crear como estrategias sustentables para negocios. Entonces, pues tal vez esto podría ser un elemento de decisión a la hora que ustedes, porque desde que aplican ustedes van a tener que elegir si les gustaría irse a Lund o si les gustaría irse a Manchester. Entonces, creo que si ustedes no están muy interesados en la parte de administración, management o negocios, pues tal vez no les va a gustar demasiado estar en Lund. Pero también me parece importante mencionar que en el programa tenemos opción de hacer la tesis en cualquiera de las universidades y en caso de que ustedes decidan hacerlo en Lund, pueden también aplicar posteriormente un permiso para buscar trabajo aquí en Suecia, pero únicamente si cubren el año, o sea, el tercer semestre en Lund, más aparte del semestre de la tesis, y pues también en este tercer semestre tenemos clases orientadas a ayudarnos con la metodología de investigación y poder preparar pues una buena tesis. Y pues creo que lo podemos, no sé también si Bianca quiera comentar algo más acerca de la experiencia que hemos tenido hasta ahora en MESPOM, y si no, pues podemos dejar este tiempo para resolver algunas de las preguntas que puedan tener en la audiencia. Tenemos tiempo todavía, así que puede hablar Bianca, ya que ustedes han venido, me encanta porque han venido 80 estudiantes de China.
Estoy feliz de que han venido un montón de estudiantes, así que pueden compartirnos su experiencia. Bienvenida, Bianca. Gracias. Ahorita respondemos su pregunta, y no es que solamente agregar brevemente, porque nosotras tres, como mencionó Silvia, estamos ya en el segundo año, entonces tenemos un poquito más de conocimiento sobre los cursos, al menos en Grecia y en nuestro caso de Lund, porque ninguna de las tres está en Manchester. Nuestra compañera que está en Manchester no pudo participar el día de hoy, pero básicamente de que ustedes pueden hacer su tesis en cualquiera de las tres instituciones, sea en Viena, sea en Grecia o sea en Manchester. De hecho, ya las universidades trabajan con temáticas a las que tú te puedes sumar, que ya sus profesores están investigando, o tú puedes proponer también tu propio tema de investigación. Entonces, si no estás seguro o segura sobre qué te gustaría estudiar, bueno, investigar para tu tesis, no se preocupen, porque igual dentro del programa van a tener la oportunidad de encontrarse con temas súper interesantes desde el lado científico, social o incluso del sector privado, como es el caso de Lund, que es básicamente negocios, sostenibilidad. Pero, por ejemplo, si tuvieses que elegir entre ir a Manchester o Lund, mucho depende de cuál es tu background, tus estudios, porque en UK o en Manchester es mucho más científico, es un lado mucho más científico de cambio climático, y en cambio en Lund es un tema más de gestión. Bueno, Nina, ¿es que tienes una pregunta? Sí, hola Bianca, hola Vivi, gracias por organizar estos temas y bueno, gracias a cada uno por asistir a esas charlas. Mi pregunta es, mencionaron y vi en el perfil de la maestría que típicamente los becados tienen un 3.5 de GPA. Mi pregunta es, ¿qué pasa si un postulante no tiene ese promedio? Porque pues la mayoría de universidades no alcanza, hay universidades que tienen, e incluso los primeros puestos tienen menos de 3.5. ¿Cómo compensar esa deficiencia o esos GPAs bajos en comparación de otros postulantes? Bueno, personalmente en MESPON, cuando yo postulé, no era algo que tenía en mente a considerar para postular, la verdad, porque depende mucho del programa. Lo que te recomendaría es que envíes un correo al coordinador del programa o sí, básicamente correo de coordinación, que creo que Silvia compartió un montón de links donde vas a encontrar esa información, porque normalmente es una selección holística, no solamente es por tus notas, sino también ven otros factores, que lo que estés estudiando esté relacionado o que tu experiencia laboral esté relacionada al programa y el perfil que el programa está buscando. Entonces, recomendaría que envíes un correo a las personas que ven el tema de las admisiones, porque en mi caso, por ejemplo, yo al postular, yo no tomé atención al tema de las calificaciones, sino a preparar mi perfil, que sea exacto al perfil de estudiantes que buscaba MESPOM. Hay una pregunta en el chat interesante de Nicole sobre el área de Derecho. Oh, perdón, Carlos. Sí, sí. Sí, Bianca, quisiera responder también esa pregunta. Este año, MESPON recibió 2.500 solicitudes de beca. Entonces, hay una sección en la página de MESPON, que creo que compartieron en el chat, acerca de qué pasa si tienes menos de 3.5 de promedio, y al parecer la plataforma ya no te permite continuar con tu solicitud por el tema de la cantidad de solicitudes que tienen. Entonces, al parecer este año sí va a ser una limitante si no tienen 3.5 de promedio. Oye, pero a mí eso sí me parece importante resaltar, porque eso que menciona Ninoska es importante, porque hay universidades, no sé cómo serán sus países, no sé, o sea, en los países de los que ustedes son. Bianca, ¿tú eres peruana? Sí, porque peruana. la Z te la escuché, pero por ejemplo en Perú, varias universidades, sobre todo las que son, digamos, o que quieren tener un rango de exigencia más alto, ponen notas bajas a los estudiantes, no porque sea mal, sino porque tienen simplemente un cap de notas, y te ponen nota baja, o sea, puede ser el primer puesto, pero no te ponen más de 15, pasa. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con esos casos? Sí, rápidamente quería comentar sobre una pregunta de Nicole, porque yo también estudié Derecho y postulé a este programa. Entonces, sí, pues, no tiene ningún
la parte que estamos viendo más temática legal es ahorita que estamos viendo políticas públicas y la regulación de esas políticas públicas, que es en el último semestre, pero puedes postular claramente, si tu trabajo está relacionado al tema de cambio climático, política ambiental o derecho ambiental, puedes postular, pero no vas a ver mucho derecho más que al final del programa. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Vale, y a mi pregunta, bueno, yo creo que ustedes no son las personas que pueden responder esto con mejor eficacia, porque claro, creo que sería cuestión de ver con los coordinadores, pero sí me parece interesante. De repente ustedes pueden llevarle esta preocupación a los coordinadores del programa, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que vienen de universidades? O sea, personas que son de repente muy capas, pero que pasa, o sea, esto que les estoy contando pasa en universidades, que te ponen nota más baja porque, bueno, se despertaron con ganas de ponerse una nota así, sucede. Entonces, pues ahí creo que hay que tomar ciertas consideraciones, ¿no? A veces pasa aquí, hay algunos profesores que sí, algunos profesores que no, pues sí, ¿no? Entonces, yo entiendo, me parece súper chévere que tengan tanta demanda al programa, o sea, 2.500 aplicaciones es un montón, y hace total sentido que hayan puesto este cap de notas, pero claro, hay que pensar un poco en las diferentes realidades, ¿no? O sea, no es para ustedes la pregunta, de repente hay que llevarle esa preocupación a las personas que están encargadas de la selección, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ya, eso. Vale. ¿Tenemos alguna otra pregunta? En el Perú, dice, claro. Viviana, can you hear me? Sí, Daniela. Daniela, hi. Daniela. Hello. Daniela is another student from MESPON, but I think you didn't meet with the other students. No, sorry. I'm actually an alumni, so that's why I received the invitation like yesterday, so I didn't have time to coordinate with my colleagues. But I just wanted to say a very quick tip from my side. So I studied from 2019 to 2021 in MESPON. And it was during COVID times, a bit challenging. We couldn't go to Greece, unfortunately, but still, it was a very nice experience anyway. I just wanted to say as well, for those interested in applying for this program and worrying about, is it possible to stay in Europe and work in Europe? And I would like to say, yes, it's possible. What I did during my master's thesis, I took the opportunity to interview many companies. And then I ended up being hired by one of them. So I would like to give this tip to people so they take the most out of it. So during the thesis, try to contact organizations that you are interested to work with as part of your research and try to interview those companies. And then I think the possibility to get a job can be higher, yes. So that's all I wanted to say. But if you want to have some questions, I'm available here or after in my LinkedIn. Yes, feel free. Thank you. Thank you, Daniela. Tenemos una pregunta más, dice de Luz. Dice, ¿el enfoque de la maestría MESPON se podría ajustar a profesionales de la carrera de arquitectura? Teniendo que la arquitectura sostenible en la actualidad se relaciona mucho con lo que es planificación urbana. Luz. Aquí me gustaría solo comentarle a Luz que creo que tal vez para arquitectura MESPOM no sería el mejor programa, pero hay otro programa de Erasmus que se llama MURSC, que justo está muy orientado a desarrollo urbano, a planeación urbana, entonces creo que te convendría más checar ese, si tu intención es irte más por el tema de arquitectura. MESPOM es mucho más multidisciplinario, entonces te podría dar también una perspectiva muy interesante de distintos temas de la sustentabilidad, pero si eres urbanista o arquitecta, creo que MURSC puede ser una opción muy interesante. Entonces, te recomiendo que cheques ese programa. Sí, de hecho, yo estoy intentando contactar a la gente, a los programas de urbanismo, así que esperemos poder tener una charla con ellos también de repente para finales de noviembre o para inicios de diciembre. Pero sí, tengo buen punto, Luz. Hay programas en Erasmus Mundus que están específicamente orientados a urbanismo sostenible, así que ahí pueden chequear también. ¿Vale? Tenemos una pregunta de Bianca. Bianca. No, bueno, solamente quería sumar la respuesta. Ay, sorry, Bianca. No te preocupes. De postular, puedes postular. MESPON es más, diría yo, que una introducción a la gestión en cambio climático más que una especialización.
Entonces, de postular puedes hacerlo si tienes el perfil o has trabajado en temática o escrito en temática ambiental, pero no es como tal una especialización en algo que vas a profundizar sobre un tema, sino vas a tener una apertura a muchísimos temas, a muchas temáticas en gestión, política y ciencia. Vale, buenazo. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? A ver, espérate, ahí me preguntó Leviana, muchas gracias. A ver, tenemos ahí una pregunta de Priscila. Dice, ¿es posible considerar una sesión con maestrías enfocadas en sostenibilidad de economía azul? Uy, para este primer piloto de Erasmus Mundus Talks creo que nos va a quedar corto, pero lo que sí podemos hacer, y sí estoy en la capacidad de hacer, es poder tener algunos programas específicos y de repente hacer alguna entrevista, algún live o algo así, para poder ver en el tema. Si ustedes todos ya son parte de la comunidad personalbranding.pe, imagino que sí, en los chats que tenemos tanto en Telegram como en WhatsApp pueden escribir de qué programas quieren escuchar y yo voy a hacer lo posible para contactarlos y poder pues darles algunos tips al respecto, ¿no? De repente podemos hacer algunos lives o de repente podemos grabar entrevistas, de repente no tanto eventos así porque estos eventos pues toman tiempo a organizar, hay que promocionar y hay que coordinar toda la asistencia, pero sí se puede de repente tener reuniones 1 a 1 con los programas y yo les puedo compartir lo que me dicen, ¿no? Así que los que estén en los grupos de WhatsApp y de Telegram pueden escribir de qué programas quieren saber y yo voy a hacer lo posible de traerlo, ¿ok? Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de MESPON y también a los participantes de CIREM y también a los participantes de Groundwatch. Si no tenemos más preguntas, yo creo que ya podemos ir cerrando la sesión. Primero, nos toca la foto de rigor. We need the picture of rigor. So, si todos pueden prender sus cámaras, o los que quieran, no están obligados, por supuesto, pero los que quieran pueden prender sus cámaras y nos tomamos una fotito. Es para tenerla ahí para el recuerdo. Vamos a tomar la foto en 5. Voy a prender su cámara. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Sonrisas. Foto. Cool. Muchas gracias a todos. Esta grabación va a estar disponible para finales de semana. O sea, digamos, las grabaciones están disponibles. Nos toca ahora con Katia mandarles los mails a cada uno de los inscritos con las grabaciones ya subidas a nuestro canal de YouTube. Si nos hemos demorado un poquito es porque la vida. Y bueno, hoy día también ha sido el cumpleaños de mi hijo, así que hoy día he estado con la cabeza moviendo regalos, haciendo cosas, así que por eso hoy día he estado un poquito ahí. Pero para todo lo demás, no se preocupen, nosotros vamos a estar compartiendo las grabaciones, han estado preguntando por las grabaciones, por las PPTs. Voy a coordinar internamente con los programas a ver si pueden compartir las PPTs para poder incluirlas también, porque sé que en algunas partes se perdió un poco el audio, así que es importante poder saber qué decía la presentación. Y bueno, nada, yo los animo muchísimo a todos a que puedan postular a esos programas si están interesados y si no se sienten todavía, digamos, listos o si por A o B recomendaciones o criterios sientan que todavía les falta un poquito, créanme que siempre pueden seguir preparándose, seguir potenciando sus perfiles para poder llegar a ser competitivos para ese tipo de maestrías. Yo creo que todas las personas, los estudiantes que están acá, han pasado por ese proceso, ¿no? De tener que construir un perfil, de tener que aplicar, de pasar por el miedo, pasar por la ansiedad. Es normal, ¿no? Pero al final pues es la cosa de atreverse y enfocar, o sea, yo creo que si se enfocan en el objetivo, es posible construir ese camino en el camino, ¿no? Pueden postular, me voy a inventar, ponte que postulen este año y no la agarran, pero ya tienen experiencia de cómo es el proceso, ya tienen experiencia de los do's and don'ts, entonces ya pueden mejorar para el próximo año, y así, o sea, no vean eso como un black or white, o sea, como un blanco y negro, sino siempre como una oportunidad a poder conseguir más cosas, a poder conseguir ese tipo de oportunidades y poder seguir creciendo profesionalmente, ¿vale? Así que nada, de mi parte, muchísimas gracias. Thank you very much to all the involved people. Thank you, Tibor. Thank you, Guis. Thank you to all the students, to Gabriel, who spoke in English as well, y gracias a todos los que hablaron español también. Me encanta tenerlos aquí. Nada, bienvenidos a personalbranding.pe. Vamos a seguir haciendo estos eventos porque me encanta la vibra que se siente acá, y además esa comunicación que no se da a través de las páginas web, que es mucho más cercana, mucho más humana. Creo que es algo importante para los programas y para las personas. Así que nada, un abrazo a todos y nada, nos vemos.